Salve, rapaziada, começando mais um vídeo. Sei que faz um tempo aí que a gente não continua a gameplay, mas vamos continuar a nossa saga aí. Nem lembro o que aconteceu, né? Mas vamos que vamos. You're telling me that's the Archduke's son? In the flesh. Saw him once when I was your age. Tá, eu definitivamente não lembro o que aconteceu. Eu lembro que a gente chegou nesse forte aqui. E é isso. Amizade abandonada, só colegas de profissão, a família separada, meus amigos, não, meus vizinhos, eu nem sei quem sou. La, 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 la. What is it now? I told you! We bear a message for the Vicereine. From the Guardians of the Flame. Ha! You presume to tell us that a pair of filthy vagabonds, a woman and a dog, Deixa o cachorro fora disso, filha da mãe. to the Black Shields. Then come! Die along with your flame! For Eorzea! For us area! Your petty revolution ends here. On these our swords we swear. Farewell. Esse é o escudo negro? Foi tudo de base já. Reinforcements from the far bank! Another wyvern to fight that battle for them. More dragons! Worse. The Imperials aren't taking any chances. I can't say I'm flattered. Esse. Quase morri. A noble stand, albeit a misguided one. In taking it, you have but proven our point. That this land is in dire need of cleansing. To me, boy! Come on.
tide. We need to finish this. You mean finish him? Ou, confesso que realmente achei que ia morrer agora, porque eu tava sem itens pra me curar, tá ligado? I don't see any more. Nor do I. The plan worked. It did. It bloody worked. We sent every last one of the rotten bastards straight to the mud. My, Lord, perhaps this will be enough to stop the Cullings. For the time being, at least. Perhaps. Though I doubt my mother will take this loss well. She'll move swiftly to see her minions' ranks replenished. And then it will all begin again. I often wonder if the nation we once knew is gone for good. Her fields rot. Her people starve. We battled to preserve the flame that was, but for every foe we fell, another springs up in its place. Yet be that as it may, it is still our home, and we must fight for it, as we always have, and always will. For as long as the Firebird's flame burns in our hearts, the Duchy cannot die, and her loyal subjects may dream of a day when the Rosarian standard flies over Rosalith once more. So wait, Think we should fall back to Port Isolde before the garrison sends reinforcements? A sound strategy, my lord. And how long has my uncle been funding you and your comrades' endeavors? Since the beginning. Lord Byron was the first person I turned to after forming the Guardians. And had I known of this tunnel back then, I wouldn't almost have been hanged by the city guard for trying to sneak over the wall. I suppose a formal request for an audience would have appeared suspicious. And appearances must be maintained. Were the Vice-Regency to catch wind of Lord Byron's involvement in our movement, they'd seize his estate and send him to the gallows, where he would be of no use to anyone. And so, though it sickens him to the soul, he plays the part of the loyal lord, knowing that one wrong move might prove his downfall. It is why he remains ever vigilant. Don't be surprised if he refuses you an audience, especially since you're famously dead. Then I will have to think of a way to prove that I am neither wraith nor wrongdoer. I might have something which could help with the latter. It's the mark of the Guardians. Display it, and those who love Rosaria will know where your loyalties lie. I shall wear it with pride. Be sure that you do. I don't want my men attacking you again. Unless you deserve it. If only Sir Tyler could have been here to see you. Or the Lord Commander. Thank you, Sir Wade. If there is ever anything you need. I know. Go on now, my lord.
Parecia o chefe dos Brothers de Final Fantasy VIII. How accommodating. Do you really think they believe we are who we say we are? Not a chance. Right, I guess. My uncle believes we're imposters here to rob him. And means to string us up himself. Imagine my surprise when I was told my nephew had come to visit. Clive Rosfield died long ago. And for uttering his name here, you shall pay with your tongue! You would mock me as well? It is I, Sir Crandall of Camelot, loyal servant to Her Serene Holiness, Saint Sybil the Unshod. Meadow, thou vile sorcerer, for thy crimes against church and crown, I shall have thy head. Curse thee, infectious flax wench. Even in death, must thou plague me still? Very well. I shall open the gates of hell, that thou might see thy charge once more. Bravo, Uncle. You're still the finest Meadow in the twins. Oh, Clive, my dear boy, it's really you. You always were fond of that scene from The Saint of the Sanctuary. Never did let me play Sir Crandall. I have a favor to ask, Uncle Byron. Rutherford, inform the kitchens. There'll be guests. We dine immediately. But, Uncle... You can't very well regale me with the tale of your miraculous preservation on an empty stomach. Go on, sit. Todo mundo merece descanso, não é mesmo? See that you use the good plates, Rutherford. So you arrived late to one of her cullings, did you? Since becoming Vicereine, Annabella has been a constant thorn in Rosaria's side, but these atrocities are a new low. Something has changed. Quite what, I don't know, but the woman we knew is gone, and a monster sits in her place. A monster. For better or worse, I've been charged with governing this town, and thus must maintain the illusion of obedience. That's all I can do to aid Wade and his merry band of revolutionaries. So he's told us. You have risked much for Rosaria. Our nation will be forever in your debt. It has been 20 years, Clive. The nation your father and your forefathers fought to defend is no more. Perhaps it would be otherwise had I the courage of my brother. E aí, Maricota? Tranquila? All right. Meio tarde, If né? it's a ship you require,
A ship you shall have. I've a galley in port, but recently relieved of her cargo. She can be outfitted for the voyage in a matter of weeks. So you believe us then? About everything? Believe you? Ha! Only a fool would believe even half of the things you claim. But until E tonight, pra ajudar de domingo pra segunda, né? my nephew still lived. And besides, I have it on good authority that Clive is telling the truth. Whose authority? By your own, of course. You've always been a Mas e você tá bem? Is that true? It's not untrue. Let's say no more about it, eh? It wouldn't do to linger on my nephew's greatest failing. The one thing I cannot believe, though, is all this about you being Sid. You were always such a good boy, but now you're quite the outlaw. Which, if I'm not mistaken, would make me an outlaw. Sei como é, sei como é. Right then, who shall we pillage first? Rutherford, fetch me my cutlass. This will be fun. This will be fun. Over there. Go on. She's a fine ship, isn't she? Once outfitted, she'll bear us across the boiling sea to Drustinus in the space of 3 days. Something on your mind? Monsters. When I served the Iron Kingdom, I did so because I saw no other choice. Because Ela era once they Shiva. learned that Lash would not move me, they turned it on those who could. And so I became their puppet. I let them pull my strings, telling myself it was not my hand that swung a sword, but another's. I removed myself from the truth so I wouldn't feel the pain it caused. And before I knew it, I no longer felt anything. Anything at all. I had become A monster. a monster. Jill. I don't want to be a monster, I Clive. don't wanna be a monster. Do you understand? I want to choose a different path, a better path. Era isso, isso é um monstro, meu parceiro. Eu quero um monstro desse na minha vida. Before I can do that, Que monstro! Deve destruir vários corações, deve ser por isso. Entendo, meu parceiro. Entendo, entendo. And when you do, Ih, I'll be standing there with esse you. também, destrói coração com a Just as you stood beleza. with me. Ih, thank you. I must atone for my sins. Only then, when it's done, will the monster cease to be. Just promise me that you won't die with it. Now,
Let's get some sleep. Ela não prometeu, hein? The Benamir is long, and there is much to tell the others. Ela não prometeu, hein, família? Ih. Eu não vi o eu prometo. Vamos de barquinho pro esconderijo. Only the founder knows what awaits us in the Iron Kingdom. But Vivian could probably make an educated guess. Typical note. Back again, Lord Rosfield. I'm touched that you should find me such good company. It is not your company, but your counsel that I seek on this occasion. Ever the charmer. What will it be today, then? The Iron Kingdom. I need to know what to expect. You'll soon be setting sail for Drake's Breath, then, I take it. The mother crystal that rises from the boiling sea. There was a time when a true-blooded Rosarian had only to brave the waves to visit it. But then the Ironblood made their move. As you know, the Iron Kingdom rules over the islands to the west of Storm. Or rather, its church does. But this is not the pragmatic approach to state religion employed by the Holy Empire to manipulate the masses. No, the Iron Kingdom is the literal embodiment of the crystalline orthodoxy. And so, if one is to understand it, one must start there. As the name implies, the orthodoxy holds the Mother Crystal sacred, and they do not take kindly to heathens plundering the objects of their worship for the means to fill washtubs and light lamps with frivolous feats of magic. Indeed, the faithful consider ether a sinful thing, a poison no less. And to them, a dominant is an instrument of evil, albeit one they have proven only too happy to turn against their enemies. Some 80 years ago, in Northern Storm, Drake's eye collapsed. Soon after, in pursuit of ether and with the blight at their backs, the Northern Territories descended upon the Grand Duchy of Eorzea. And when the Shields of the Flame marched north to meet them, the Iron Kingdom spied an opportunity. A few short days later, the Crusaders landed on the island of Mount Drastanus, home of Drake's Breath, and plucked it from the Duchy's grasp. Eorzea tried to reclaim it, of course, but to no avail. I doubt more than a handful of Duchy men have set foot on its shores in your lifetime. Nor are they like to again, under the Empire's stewardship, meaning the Iron Blood will keep their island, and with it, the foothold they need to march on mainland soil when next they spy an opportunity. Bem, crianças. The Mother Crystal is both the object of the Iron Blood's worship and their gateway to the continent, making Drastanus the holiest of holy grounds. Holy grass, from which holy the Orthodox grounds. Crusade shall one day sail forth to claim the remaining Mother Crystals, or die trying. My father and my grandfather both traded blows with the Iron Blood for control of Drake's Breath. Had things unfolded differently at Phoenix Gate, we would have sent our entire fleet against them. But instead, they sent their fleet against Eorzea, sacked the capital, killed the men, and captured the women, including Jill. I'd say you'd be forgiven for wanting a little revenge, Clive. My only aim is to destroy the Mother Crystal. But thank you all the same. Not much else to do here. Let's see if Jill's ready. Fale com Jill. Socorro. How did we never hear about these guardians of
Vou precisar comprar umas potes, hein, mano. Quick look. Think you can help? The patron does. Oh, nice. I'll be here waiting. Achei que aqui era o mercado. Porra nenhuma. O mercado é lá dentro, calma aí. O foda é que, tipo, provavelmente eu vou pegar poção. Depois eu vou estar cheio, tá ligado? Aqui, ó. Ah, aqui não. That monster's taken quite a liking to Lady Karen. And what can I do for you? O que era aqui? You're rubbing me blind, you know. You'll not find a better price than that. It'd better all be here. Isso é interessante. Blind, you know. Tá bom, Maricota, vai lá. Se precisar de alguma coisa, é só chamar, viu? Relaxa, tá tudo bem. So, will it be? No scratches, all right? And? Cara, essa espada de choque é muito louca, velho. It will be over soon. You ready? I think so. Jill. When you told me you had to come to terms with your past, you weren't talking about destroying Drake's breath, were you? No. I spoke of Imran, the leader of the Crystalline Orthodox. The man who made me do all those unspeakable things. I'm going to kill him. It's what I need to do to put the past behind me. What I need to move forward. And I know that I can do it. If you're there beside me. Always. And I'll be beside you, too. We'll bring down the Mother Crystal together. All while Sid looks on. We'll make him proud. Sopro do Draco, vamos lá. Useful trick. Freezing and thawing the spray to make mist. How did you learn to use your powers like this? The Masters made me do it. When the Crusaders took to the seas, to keep the fleet's movements from prying eyes. I'm fine. No, you're not. This may be the only chance I get to go back. My only chance to put things right. I have to do this. Whatever the cost. E aí, Dinozinho, de boa? Tô bem, mano, tô bem.
E você, manito, tranquilo? Tava vendo aqui meu item aqui que foi despachado aqui, mano. O meu taikozinho foi mandado. Ah, que bom, mano. Que bom, que bom. There she is. The Iron Kingdom's mother crystal. E as novidades? Caralho, a torre é grande, hein? Drake's breath. É, então, achei um usado no... Tipo no Mercado Livre aqui do Japão, tá ligado? Esse modelo específico que eu peguei pra Switch, ele custa uns $200, tá ligado? Só que eu paguei 20. E o bagulho tá novinho. This island is a natural fortress. But safety breeds complacency, allowing a single rowing boat to slip in unseen. Sim. Aqui é cheio de shopping que tem taiko nas máquinas, tá ligado? Então, tipo, é bem... Mas, tipo, eu só toco em jogo mesmo, eu não toco por tocar, não. Como tá o modelo que eu peguei é pra jogo, né? Nem o de verdade, não. Mas aqui qualquer negócio de jogo que você vai, tem uns taikozinhos, tá ligado? For 13 years, this rock was my home. I know its secrets only too well. This path was Não, os caras que tocam no shopping é bizarro aqui no Japão, velho. Os caras levam muito a sério, mano. Não, e é bizarro, mano. Tipo, os caras traz até as baquetas de casa, tá ligado? Tipo, o bagulho é bizarraço. It's over. Então, eles levam a sério o jogo de ritmo. Porque, mano, tem uns caras que jogam uns joguinhos lá de ritmo lá que leva até luvinha, velho. Pra, tipo, o bagulho deslizar melhor na máquina, tá ligado? Os caras tem uns joguinhos de carta nas máquinas aqui, que os caras... Mano, até hoje eu não sei como funciona, mas os caras gastam dinheiro do caralho pegando cartinha em máquina, velho. Sim, eu acho muito louco também, mano, mas... Os caras gastam muito dinheiro no bagulho, tá ligado? Chegou um e-mail aqui. Caralho, mano.
Oh, mas eu tô apertando o bagulho, velho. Ah, mas eu também não jogo não, mano. Cada um gasta dinheiro que quer, mano. The old arboretum is just up ahead. We'll enter the caves from there. Que nem eu ganhei uns pontos no... Tipo no Mercado Livre aqui do Japão. E eu peguei isso aqui, ó. O Jedi Survivor, tá ligado? Paguei o total de R$0. Pretendo jogar depois de terminar esse jogo aqui. Não gastei nada, tipo... Um amuleto, que porra é essa? Interessante. Acho que eu usei sem querer o bagulho. Mano, cu. Eu vou upar isso aqui. Sim, só com os pontos, mano. Foi de graça o bagulho. Não gastei literalmente nada. Tá com cara de ser boss, hein, mano. Look at this place. What a mess. Pior que eu ganhei tanto ponto, cara, que se pá dava pra comprar um Nintendo Switch, tá ligado? Se eu não tivesse um Nintendo Switch, eu teria comprado um. Eu tava pensando em pegar uns retro game, mas no momento não. Deixa mais pra frente. It's turned. Nothing a shield of Eorzea can't handle. Just like old times. Be sure to keep clear of his way. Believe me, beneath me. That's foul. Don't breathe it in. Sim, mano, esse aqui tá top, mano. É, então, é que eu já tenho já o Suitola. Cara, esse Final Fantasy tá surreal de foda, velho.
Ah, mas por ter conseguido jogar a beta já é muita coisa já. A beta tá muito boa, velho. Que nem meu primo pensou em jogar a beta, tá ligado? Aí ele falou, puta, mano, eu não sei se eu jogo ou não jogo. Falei, cara, o problema de jogar a beta é que você vai querer jogar o jogo, velho. Ai. Porque os caras fizeram literalmente isso, né, mano? Os caras fizeram a beta foda para um caralho. Pra galera ficar com vontade de jogar, velho. Tá bom. E, mano, o foda é que é uma beta de 2 horas, né, mano? Cara, eu comprei porque... Ou melhor, eu comprei o PS5 por causa desse jogo, velho. O bom é que o PS5 aqui é barato. O Japão é o segundo país que o PS5 é mais barato no mundo, tá ligado? Só perde pro Canadá. Eu falei, só vou comprar o PS5 se tiver um jogo decente pra jogar. O God of War eu joguei no YouTube, tá ligado? Quando você acompanha... E joguei pelo YouTube, acompanhando a Lanzoca. Was that one cause for concern? It was. And they're getting bigger. Something's wrong. Um mês de trampo? Na verdade, com um mês de trampo você compra... Olha, deixa eu fazer uma conta rápida aqui. Deixa eu abrir o navegador aqui, só pra usar como calculadora. Se você receber ele limpo, sem aluguel, sem nada, e pegando a versão sem mídia física, você compra 8 PS5 com um mês de salário, velho. Aí se você for pegar a mídia com mídia física, aí você pega menos, tá ligado? Mas... E fora que aqui no Japão compensa demais ter mídia física. Porque... os caras jogam o jogo aqui rapidão e tenta vender, tá ligado? Aí bota tipo no Mercado Livre pra vender e você paga baratinho nos jogos. E uma coisa que eu tava vendo, tipo, a mídia digital aqui, às vezes sai até mais caro do que a mídia física, velho. É bizarro isso, velho.
É, então. Que nem esse final... Não, e outra, se você compra no pré-lançamento, tipo online, ele sai mais barato. Ele sai mais barato que a mídia física. Que nem o preço cheio de jogo da Square Enix aqui é um pouquinho caro, tipo Final Fantasy. Porque RPG aqui é muito em alta, tá ligado? Porque aí como tal, tipo, na loja tava 9.000 esse jogo. Na pré-venda tava saindo 8.000 ienes, tá ligado? Tipo, 1.000 ienes mais barato. Aí passou uma semana que a galera terminou o jogo já tava valendo tipo 6.000 e pouquinho, tá ligado? Peraí, deixa eu ver quanto tá a cotação aqui, mano. Que nem, ó, o jogo saiu por 9.000, que é 300 reais. Comprando na pré-venda, eu paguei 250, que é 8.000. E eu vi no usado por 6.500, que dá 220 reais. E 6.500... Calma aí. Deixa eu ver quantas horas eu preciso trabalhar pra comprar um 4 horas. Por isso que o console com mídia é mais caro, tá ligado? Porque tipo, você paga um pouco mais no videogame, mas você economiza muito mais nos games, tá ligado? Perhaps not alone, but in numbers like these. E uma coisa que é surreal aqui, velho. Aqui você não vê prateleira de Xbox, tá ligado? Cara, por enquanto não, viu, mano? Não sei se... Você viu meu Instagram hoje? Mas agora eu meio que deixo em aberto. Eu meio que terminei com a mulher, tá ligado? Que era meio que meu passaporte pra deixar aqui no Japão. Mas... Mas mesmo terminando, ela deixou ficar com vista, tá ligado? Sim. Drake's breath. We're nearly at the oratory. Aí eu vou ficar aqui até... Não saber quando. Absolutely no idea. Well, whatever it is, I don't think it's friendly. É, então.
Não, pelo trabalho não, velho. Não na empresa que eu tô hoje, tá ligado? Mas depois eu vou ver uma ou outra, né? É porque eu não tô trabalhando na minha área aqui, tá ligado? Mas é aquilo, se... É que eu não sei como vai ser daqui pra frente, né? Mas se eu conseguir ficar 5 anos... O foda é que eu tenho que continuar... Tipo, mesmo terminando... Eu tenho que continuar na mesma casa que ela, que senão não renova meu visto. Então... Essa é a parte zoada. O que eu peguei agora? Eu não sei o que lá de mitril. Ué? Ah, é aqui. Então, tipo, aí pra eu conseguir o visto permanente, tipo, meio que conseguir morar aqui pra sempre, é 5 anos, velho. Sim, mano. Ou seja, eu tô nessa situação de morar junto com ela. Até ou eu arrumar outra mina e casar com ela, ou arrumar um trampo na minha área que me dá um visto, tá ligado? Eu tô 6 meses aqui só, mano. Cara, minha área é TI, velho. Ai. Área de desenvolvimento, tá ligado? Mas o foda é que aqui eles pedem japonês, tá ligado? Na minha área, velho. É, então, tem empresa americana que trabalha aqui, mas... Não é uma coisa fácil. Nossa, me dá uma raiva quando eu erro o time do bagulho. Alguém vai de base.
Ah, nem vou estourar o especial, não. O largato. É, então, mas eu já tô fazendo curso de japonês pra isso, né, ô Dinozinho? Aí o foco é ver se... Tipo, que nem... Aproveitar que já tá no Japão, né, mano? Ver se a gente arruma uma namorada japonesa, né, mano? Pra acelerar o processo de aprendizado com o japonês. Thank you. Quite a commotion our friend made. Let's hope the guards didn't hear it. The gate to the inner chambers is just up there. Then we make for the sanctuary. I need to finish this before the heat finishes me. Here. Só que é aquilo, pra arrumar namorada japonesa tem que saber um pouquinho de japonês, né, mano? Esse que é o problema. We'll enter the Comric by the Handmaiden's living quarters. It was always a hive of activity. O bom é que eu fiquei sabendo que tem umas japonesas que curte brasileiro, então. We won't have to. There's someone there I should. Ou melhor, estrangeiro, porque japonês é muito frio, tá ligado? Não é nada cavalheiro, é meio machista, essas porra toda, então, tipo... Tem mina que curte estrangeiro. É, então. Geralmente é cidade grande, tá ligado? Tipo Tóquio, Osaka, essas coisas. Mas até no interiorzinho, assim, de vez em quando aparecem umas. Lady Marley. It's me. By the mother. Jill, it can't be. It is, my lady. We cannot talk here. Come with me. I'm so glad you're safe. And you. Why ever would you risk coming back? Agora essa melação vai longe Or have agora. you grown tired of your freedom already? Forgive me, my lady, but I had to come back. There are things I left undone. Aí tem algumas coisas que eu gostei muito daqui, velho. Tell me, Poder de compra, where is the patriarch? segurança e o governo não é tão filha da puta, tá ligado? At this hour he'll be in the Comric, giving. E a diferença social é muito pequena, tá ligado? Tipo, todo mundo basicamente recebe a mesma coisa. Aí a diferença é que quando a pessoa é rica aqui, ela é muito rica. Então, tipo, é todo mundo na mesma faixa etária, tá ligado? Todo mundo, tipo, mora no mesmo tipo de casa, todo mundo recebe basicamente a mesma coisa. Flee this place, gather your things and go. Now listen here, Jill. We have company. This way. Follow this passage. It leads straight to the Comric. Go on, stop dawdling. Sim, vai logo. Thank you. Sim, mano. Mas é sossegado até demais, viu, mano? Quem é acostumado com festa,
Rolê à noite, música alta, essas porra aí, mano, esquece. Take care, my lady, please. You deserve better than Só no centrão mesmo, tá ligado? happy life, promise me. Tipo, bairro comercial, mas ninguém mora em bairro comercial aqui, que é muito caro. I'll live if you promise to do the same. Come on, Clive. We're nearly at the comwreck. All right. Olha lá, eu comprei poção, tô ganhando várias agora. Ó, só super poção aqui não. Here's our welcoming party. I've had enough of their hospitality. Imagina, imagina. E outra, depois que você arruma uma mina da hora, mano, você não quer mais bagunça, tá ligado? Ou melhor, depois que você chega numa idade, você não quer mais bagunça. Não precisa ter uma mina do lado pra tipo, querer ou não, tá ligado? Eu mesmo, tipo, já faz um mês que eu tô solteiro, tá ligado? Nesse final de semana, tipo, poderia sair pra beber, poderia sair por uma balada, algo do tipo. Pergunta se eu fui. Nada, mano. Se bem que sair pra extravasar, tipo, é uma parada que não ajuda muito, né, mano? Tipo, ajuda momentaneamente, né, mano? Mas depois... Mas ajuda, né? How many of them are there? Too many. É, então. Sim, mano, acabou já. E outra, mano, eu tenho um pequeno grande problema, mano, chamado orgulho, mano. Ela falou que acabou, é porque acabou mesmo. Caralho. É, então, tava 6, 7 anos juntos já, mano. Mas foi uma opção dela, né, mano? Se eu tivesse feito uma merda, né, mano? Pra terminar com motivo, né, mano? Tipo, ter traído, algo do tipo.
Que aí ia ser o motivo da hora, né, mano? Você fala, puta, mano. Ah, motivo tem, né, mano? Mas eu não sei qual ainda, né, mano? Não sei se tem alguém, se... Se só tá com as ideias bagunçadas, sei lá, mano. Mas até aí tem que aceitar, né, mano? Uma coisa que eu aprendi é que quando você tem que lutar pra ficar com alguém, mano, esse alguém já não vale a pena, tá ligado? E mesmo se você conseguir convencer a pessoa a ficar, é um bagulho que você precisou correr, tá ligado? Então, sei lá, mano. Caralho, cristalzão da porra. We're nearly there. Just one last push. É, então, penso nisso, tá ligado? Oh, mas que inferno, mano. Toda hora eu tô... Essas lutas com esses bichos um pouco mais duradouros eu acho muito foda, velho. É, então, e só parar de ficar correndo atrás. Eu aprendi da pior forma possível, mano. Não dá certo. Vou continuar com esses aqui, mano. Deixa eu ver, os caras sacrificaram 2 crianças por um cristal que eles acreditam ser uma entidade religiosa, tá ligado? Tipo... Shiva's dominant. Come to beg forgiveness for your failure. Mina vai dar umas porradas em você. Fought your wars, all to protect the children you took, just as you took me.
And what did you do in return? You put them in chains and you slit their throats! Fiend. Their souls were sullied with the stain of ether. I merely cleansed them of their corruption. A penance paid, just as the Holy Mother wills it! Repent, abomination! For a monster like you to set foot in the Holy Cymric is in itself a crime deserving of death. You're right. I am a monster. And my soul is stained black. Though not by ether. But by the evil of men like you, who made me close my heart and drown in darkness when I should have raged against it. This is my penance. I will be your monster no more. Nor will I suffer you to create another. Does the beast bare its teeth at its master? Come then, Dominant. Rage, be as you have ever been. A monster! And what are you, Imran? I was forced to kill. You do it by choice. But never again. I bowed to you once. Now it is you who shall bow to me! Kill them. Now! Right! Oh, Joshua. Why can't I do it? Please, just once.
Onde, diamante? All right. I won't take long. That's better. Luta difícil. Tô concentrado, tô concentrado. Cara, pior que...
Oh, foi dificinho, viu? Jill! I'm going to finish this, Clive. Pior que o único que não fica desgastado desse jeito é o Clive, mano. Here. Use this. Sid. You're one step closer to freedom. The crystal. What did you do to it? Oh. We destroyed it. What? What? Monster! Monster! Do you have any idea what you have done? I do, Father. I have killed the monster and become an outlaw. May the blessing of the crystals go with you. It's over. It is. And Shiva exacted her price. She did. Again, the burden fell to you. And I bore it willingly. This was a sin for which I had to atone. Now I can continue at your side with my head held high. Clive, look. It's just like the one at Phoenix Gate. Damn it. We need to leave. Agreed. Esse era Clive? Será? Ou o Joshua? I kept my promise, and now you keep yours.
Legado. Enquanto isso, no lustre do castelo. Ah, não era o Joshua não, olha o Joshua aí. This way, Your Grace. You're bleeding. I have a tonic which will... I thank you for your kindness, truly. But I assure you, I will survive. Please, save your medicines for those who need them most. Oh, well, if you're sure. For a moment there, I felt my brother's presence. You did? I fear he is in Ultima's thoughts again. But why now, after 5 years of silence? I cannot keep him sealed away much longer. Your Grace. No, do not dirty your hands. Look at them all. Like a river flowing to the sea. Or moths to a flame, perhaps. The crystalline dominion their light in the darkness. More and more lose their homes to the blight and set out in search of sanctuary, while others lose their fortunes to the Dhalmekian levies and leave to find new livelihoods. What is it that you seek in the Dominion, Your Grace? Oh, Dion Lesage. You mean the Crown Prince of Sanbrec? He has many titles. Dion the Bold, Prince of Dragoons, Odin's Nemesis, or simply Bahamut. I met him once, when we were children. He was a chivalrous soul even then, and has served his empire indefatigably ever since. And you are confident that he will listen to what you have to say? Our world lurches ever closer to the abyss, and a hidden hand ushers us onward. Ultima's influence extends to every nation, Sanbrec included. If His Highness is the man I believe him to be, and I pray that he is, this truth will not have escaped his notice. As the mother crystals fall, the eternal flame wavers, and the azure sky begins to bruise. How lucky we were to be blessed by the crystals, and yet how spoiled. Like canaries in a gilded cage, growing fat on seed. But now, the bars are closing in, and we must take flight. Painful though it be to leave our home behind, it is what we must do to be free. Which is it that men cannot live without? A blessing that leads to damnation, or a freedom that leads to deprivation? Filosófico, I do menino. not yet know the answer to that question. Do you, Clive? Your Grace, let us find a place to rest a while. We can return by the Dhalmekian trail once you have recovered your strength. I realize your duty is pressing, but if your health should fail... I know. Thank you, Yote. Yote. Yote.
Mais um cristalzão pra eu destruir ali, ó. Em breve, em breve. Enquanto isso... No lustre do castelo. Handela! A República de Daurmelek. O Ministério das Leis. Attempt to breach the Empire's defenses and gain the Isles of Ark has failed yet again. Only because your fleet has proved as impotent as a eunuch on laying night. Would you rather we simply fell back to the capital? Enough, both of you. All here agree that the Empire cannot be allowed to maintain its illegitimate claim on the Dominion. However, our casualties mount with each passing day. Olha o Titã aí. There is a literal sea twixt you and your prize. The armies of Sambrek need but sit back and watch as you harmlessly lap against their walls. They are dug in like ticks and seek to draw out this siege, knowing the capital's stores are nigh bottomless. And what of our wise rulers? Goaded into war without any thought as to what chaos it might reap. Republican soldiers starve while waiting for orders from Randalar. If you would but take the field, their bellies would be full by nightfall. If I take the field, so too will Bahamut, and our duel will shake the island to its foundations. Instead of liberating the Dominion, you would doom it to destruction. Unless that is what you desire. If our learned advisor has a solution to propose, we should be glad to consider it. Is that the Emperor's? What is the meaning of this, Lord Kupka? What it means is that I am disinclined to advise you any longer. The looks on their faces when you walked through those doors. A perfect picture of stupefaction. They could not believe their eyes. Though I confess, I had my own doubts whether or not you would accept my invitation. Such shocking news. Sid isn't a son of a whore. He's the son of an empress. Your own dear Clive. Absurd. Who fed you these lies? I have never spent a moment among criminals, save at the gallows. I came here with my son, not to entertain your baseless accusations, but to put an end to the senseless hostilities between our nations. Very well. You need only agree to the terms I set out. E aí, Everton, meu querido, como é que você tá, mano? Suave? A woman by the name of Benedicta. I swore to take his in turn. Tranquilinho, manito? Disagreeable to you, I take it. You would finally be rid of the stain on your noble name. Tamo bem, mano. Turn, I will leave Sanbreque. E por aí, como tá as coisas? Indo dormir, né, mano? Tá tarde já, né, mano? 1h da manhã.
tá mó sol, mano. Aqui a cortina tá fechada, calma aí, deixa eu abrir ela. For the love of a common whore. Dominant or no, one cannot hide one's breeding. Quer ver? Acho que dá pra mostrar. Calma aí, eu tenho que desligar o fundo aqui, calma aí. Cadê? There are greater things in store for you. Tá mó solzão lá fora. Soon enough, you shall be the crown prince of Sambrek. And when your father goes to meet great Aqui é 1h da tarde. You shall be emperor of all you survey. The old order shall come tumbling down, and you will rebuild the world in your glorious image. Massa, né? Soon. Sim, já acostumado já, mano. Eu acostumei muito rápido com o horário daqui, velho. Tipo, um dia eu já tava acostumado já. O que me ajudou é que eu não dormi nada na viagem, então. She's been in there for hours. Something must be wrong. Tá tudo bem, mano. Tô trabalhando muito mesmo, mas de resto, mano. Suavidade pura, mano. Vamos lá, a gente estreou o negócio. Agora vamos ver qual vai ser a próxima missão. Se eu não me engano aqui tinha uma... Por de memória, mas não peguei nada, velho. Triste. A gente tinha uma carta nova aqui. O Demax e o Imperial estão no impasse. Rosnam um para o outro. Presos expostos virar lá, tomando. Tá, chama mais brilhante. Vai lá, lindão, relaxa, mano. Bom descanso aí, mano, e boa noite. Valeu. Is it true what I'm hearing, Sid? Abraço, meu querido. Vai lá, bom descanso. Ainda me assusta com isso aqui, velho. Pior que tem várias quests, mano, mas eu não vou fazer não. Suave. Bom, a galera que tá vendo no YouTube, esse é mais um episódio. Muito obrigado aí pela companhia. Desculpa a demora de ter postado, demorado tanto pra ter postado aí os episódios aí. Mas é isso aí, beijo na teta esquerda. Valeu, falou.